Greetings and salutations everyone, I'm Ekamek. This is Let's Play Limbus Company Oblivion. In the last episode, we killed the 3 blood fiends. If Don Quixote wasn't lying or being patronizing, then... sorry, not Don Quixote, although him as well, but if Sancho is legit, is genuine, then I'm not sure whether she'll forgive us for that, but she hasn't been involved in any of these fights. That's the problem. The dream ending. Everyone's healed back up to full. We didn't almost die. That fight was brutal. But anyway, I feel like it's okay to go into the next checkpoint, right? The carousel, level 50, 1 enemy. Let's dance. 가자, 죽이라. 니콜리나, 쿠리안브로, 돌신. 이들만큼 있는 힘을 다해 나를 사랑해준 자들이 있었을지 모르겠구나. What about Donnie, who is just there? 산조야, 이제 돌진하려. 옛날 거인들을 물리쳤을 때처럼 두려움을 모르는 심장을 가지고 적들을 공격하는 거다. Oh, I get it now. When they were talking about blood fiends that have imbibed to the point of becoming giants. That's a reference to Don Quixote fighting windmills in his original book. 그렇군. 나는 말을 타고 달려가고 있다 생각하였지만 치사를 펴고 있었던 뿐. Oh, don't talk that way about yourself. 나는 흔적에 불과해. 돌기만 하는 목마름이었어. Oh no. 대지를 박차 달리는 바람을 가르는 말의 꿈을 꾸기만 하던. Don Quixote. It just struck me that now there is ample reason for Carmen to get involved. You can still hear me, can't you? Don't listen to him, please. You're... 아니, 너희들이 알던 그자. 그 사람은 이제 여기 없어. we used the wrong name. 어쩌면 돈키호테가 날 잊어주기를 바랐을지도 모르지. 하지만 난 이렇게 다시 찾아왔어. 내가 누구인지 다시는 잊지 않도록. 꿈이 끝나버렸다는 것을 알려주기 위해. Oh dear, we're gonna get in a fight with her. There's already 400 bleed on the field. Amadura de Sangre. Stage 1. Oh dear. Used for special skills. Offense level minus 35. Defense level minus 35. Dreamy hesitation. Topple. Consume 10 blood feast and gain some of her nonsense. Wound. Sloth skills, interesting enough. She could be level 85, but she's gonna mess us up anyway. Upon hitting 80, 60 and 40% HP, no longer take damage and gain a new pattern. Upon gaining a new pattern, recover from stagger and raise speed to 10. Freaking hell. Gain Dreamy Hesitation. Increase Blood Feast by 400. If panicked, recover from panic, consume 100 blood feast to gain attack power up. If they failed, gain 30 bleed, 3 attack power up, and 2 damage up.
If target has bleed, heal by 40% of damage dealt. If we can be freed... Oh! The enthralling tales, the beating passion in dreams, but I have my father and family whom I cannot abandon. If we can be freed from this excruciating sickness, can I go on an adventure too? Bloodfeast, Amaduras de Sangre, Fixed Panic. So, as I was saying, on hit, if target is bleed, this passive heals plus 1% more bleed for every bleed potency on self. For unbreakable coins, this does not activate on hit clash lose. Oh, so if the coin is unbreakable, she doesn't get the healing effect. Every turn, heal bloodfeast divided by 10 HP. Every turn, at negative 15 SP or less, consume neg 20 minus current SP to gain SP and clash power up. On kill, gain nonsense. For every 10% missing HP, gain offense level up. If unit is on field, yeah. Reawakening Joy of Carnage. Low morale effects. Gain 2 offense level and SP heal efficiency. Gain defense level and offense level at Panic. This is very... Oh boy, this is very punishing for sinking. And she loses sanity for losing clashes. Great. I'll give her a free hit just so we can get off whistles, although that's gonna stick down full bleed count. Ooh, she moves very fast! That's terrifying. This is like Ricardo all over again. Oh wow, she's already panicked. Come so. And then she undoes the panic with the bloodfeast. Whoops. Okay, now she's using some wrath. Sanguine Joy. Consume 4 Amadra to heal SP. Consume bloodfeast and to gain Amadra and heal SP. If we fail to consume bloodfeast, gain bleed. It was looking so nice, wasn't it? I kind of want to use Contempt Ore, but I think that losing Ryoshu's SP this early on just isn't going to help. What does Sanguine Joy do? Tell me. 5 plus 9. It's going to roll a 14. Wait, no. Show me. Plus 9. That's annoying. But we can force it to roll a tails. We can force it to roll a lot of tails, actually. Oh, bad! Phew. 합격장.
Man, and she started off with the paralyzed too. And oh, 삼켜지기 전에. damn it! I just realized that because it's a stagger, we absolutely wasted this turn. 그래서 그들은 어떻게 되었을까요? 한번 찬찬히 지켜보죠. 상당히 강한데요. 아니 산초라 해야 하나요? 여기 있는 혈기들은 200년 동안 피를 못 마신 탓에 그 힘이 상당히 약해진 상태다. 하지만 저자는 제2권속의 혈기는 우리가 대등하게 겨룰 수 있는 상대는 아닌 듯싶군. Darn it, if only we could have gotten more ego resources to spam against her. 언제는 대등한 놈들이랑 싸운 적은 있었냐? 어떻게든 죽다 살아나다 하면서 때려 눕히는 거지. 죽살은 무의미하다. 열차에서 만났던 그놈보다도 회복이 훨씬 빠르다. 장기전으로 간다고 마땅히 답이 나올 상황은 아니구나. Are you going to keep standing in our way? 그래. 난 너희를 계속 막아내겠지. 그래서 어떻게 할 셈인데요? Sinclair suddenly took a step forward towards Sancho. 당신은 이 라만차 랜드를 어떻게 하고 싶은 건데요? 내 어버이가 원하는 방향으로 이끌어가겠지. 너희를 없애고 인간들을 죽이고 어버이께 피를 먹이며 혈기답게. Ecstasy of blood! Okay, what is this nonsense? Can clash with his skill regardless of speed. If there are enemies with bleed, activate bleed. All enemies lose 2 bleed count. If this did not activate at combat start, gain 30 bleed. Consume up to 40 blood feast for every 10 blood feast. Deal extra after attack and combat phase. So we only get 1 shot here. Who has the best shot of beating it though? Oh wait, no. Can clash with his skill regardless of speed. Weird. Can clash with this skill regardless of... Wait, what? So whoever we send out first... It didn't work the first time I tried, but yeah, basically she's going to get to use this once and then everyone else gets their turn. 참여하게 되리라. 피로부터 피어올라 아름다운 꽃이 난 기껏 그를 무시하리라. I just want to get someone off. I just wanted to get that off when we have threat of bleed triggering. 붉은색. Oh, she has a bow as well? Oh, that's horrible. But she also has Rose Wedge. Gain 1 potency every time this unit takes bleed damage. Sweet. And Mersol is in just the right position to not lose his bleed stacks there, or rather, 10 bleed potency means that 말씀을 받도 Mersala's passive heal HP equal to the bleed damage. So he will actually take a lot less damage over time from the bleed stacks. That's good. Now that said, we're not going to get a use for execution. We might as well throw it away so we can get fluid sac off.
And actually, she's right on the set of a... she's right on the side of a getting staggered. 60 damage. So we don't want to go all in on ego, but at the same time we don't want to overcommit with our resources like we did last time. I think next up we need to pick up Contempt Ore, which is going to be very difficult since we don't earn much in the way of Pride resources. Wait, actually, we're close on Pride, it's Envy that's going to be a problem. We'll have a chance with Gloom, I guess. Wow. Plus 33% even though it's hitting his tankiness and his pride resistance. Slightly horrible, isn't it? She's weak to Pierce and Lust. We don't know about the others. Wrath, Gluttony, Envy. I'd be willing to say that it's Wrath and Gluttony. 이 전투는 승리할 거예요. There we go. That's why you don't overcommit. Although I'm pretty sure she's going to cancel out of Stagger this turn as well. Oh wait, no, but 60% HP. Let me just run a quick number here. So we're definitely going to push her to her next phase. That's just how it's gonna be. I would feel better if I used it, but it's also eating our pride resources and I want to get Ryoshu's Contempt Ore off. No longer take damage, so we want to actually pace ourselves on these phases. Use it to dump some skill 1. I'm going to let Forced go... 36, 41, 60, 22, 48, 35. $100. Yeah, I'd say it's decent to assume that she's going to get pushed to a next phase. The door is shut. Something just occurred to me. That a heavy adamantine door stood between Sancho and I, tightly shut. Whatever I said wouldn't reach her. She had no wish to open the door. We stood there in a stalemate. The sinners would conceal their troubles, shy away from attempts to understand them, but in the end, they all wanted something. There was this certain faith that I, as their manager, would be able to do something for them. Wait, does it just cancel out the entire combat phase when we reach those HP thresholds? Or at least they would find their wishes granted at the end of each of their flow. Yes, they all had dreams. He no longer wanted to be an outcast.
She wanted to be special. He wanted to confront his past. He wanted to change. She wanted to sail onward, unanchored. He wanted to mend the two hearts broken apart. And every time I reached out, I cried out loud to each of their dreams to them, and with some luck managed to turn them away from the brink. But to Don Quixote, whose dream had already ended, only now do I realize I have nothing to give her, nothing to tell her. Remember the promise! My role stopped at breaking through each sinner's barriers to retrieve their lost dreams, squeezing them past the doors to their hearts that remained open still, no matter how narrow the gaps were. I have never given them something new to dream about. Don Quixote. 다시 한번 말하지만 나는 그자가 아니야. 내게 눈을 반짝이며 말 같지 않은 꿈을 들먹이던 사람은 이제 없어. Has Don Quixote's dream ended? Has the dream of the other Don Quixote, who lies there with his body impaled by so many stakes, ended? 하지만 꿈이 아직 이어지고 있다면요? That's not the name of the canto, but I'll go with anything, so thank you, Sinclair. Sinclair? 지나치게 논리가 추락했지. Nice try, but Ebony's stem isn't your ego, it's Utis's. 이어지지 않았어. 내 눈앞에 보이는 건 침묵 터져요. 꿈잠이 들 뿐. Sancho's lifeless eyes gaze into the distant hollow, seeing nothing in the futility that extends far beyond the horizon. But Sinclair redirects her gaze toward himself. 알다시피 라만차 랜드는 인간들 앞에 나타나고 있지만 동시에 사라지기도 해요. Yeah, sorry, I'm just mulling over things that aren't important. 인간들을 해치려고 하고 있지만 그 모습을 감추려고도 한다고요. 온갖 말뚝에 쑤셔박힌 후에도 줄곧 그랬다고요. 당신의 어버이라는 사람도 그러니까 어쩌면 그러니까 제 생각에는요. I regret so much that I didn't have an identity that I felt would be good for this fight. Not having Sinclair on the front lines for this is so... Oh. It's so tragic. 우리 다시 가봐야 할 것 같아요. 모든 꿈이 시작되어 버린 그 시작점에. The tightly shut door suddenly shook, and in front of it stood Sinclair. A familiar red sign, though incomplete, briefly flickered from his forehead. Oh, Mark of Cain! And a blinding white light surrounded him. Sinclair was... the Knight of the White Moon? Huh. Sanson, you have anything you want to say about all this? Honestly, I don't see any signs of him being impaled by thousands of stakes. Just one suspiciously gold one. 오랜만에 불러본 이랬군. What if Sinclair actually gets a Knight of the White Moon identity sometime this season? Like, he's already gotten his Wayfixer identity, and that's not going to be much help, but... I don't know, the idea of him getting a White Moon Fixer could be cool. 인간이군. 내 저택에. 죄송합니다. 당연히 저희 쪽에서 처리해야 하는 것이었는데 기어코
어버이를 직접 봐야겠다고 여기까지 온갖 무기로 휘두르며 오더니. Genuflecting bloodfiend. 혈기 사냥꾼인가? 내 자식들이 호락호락 보내주진 않았을 텐데. 이곳까지 온 실력은 칭찬하지, 인간. 그래, 날 찾아온 이유는 혹시 흔적도 없이 사라지고 싶었나? 그게 아니라면 내 가족의 일원이라도 되고 싶은 건가? 둘 다 아니야. Barry seems to be the solution to a lot of unsolvable problems. It might turn out that she's even above color fixes, which would be quite intimidating. 나는 당신과 결투를 하기 위해 찾아왔어. 결투. 난 다른 혈귀들처럼 심심하거나 지루하다는 이유로 인간을 죽이진 않아. 하지만 그렇다고 제 발로 내 손에 죽겠다는 인간을 멀쩡히 살려서 돌려보낼 정도의 자비심 있는 혈귀도 아니지. 밖에는 혈귀와 인간들의 전쟁이 벌어지고 있어. 알고 있어? 피에 미친 혈귀들과 증오심을 쾌락으로 삼기로 한 자들의 진흙탕 싸움뿐. 나는 그러한 추잡함에 관심이 없다. 왜 당신은 어떤 편에도 서지 않아? 당신 정도의 가문이 어디의 진영에 서냐에 따라 전세는 확실하게 기울 거야. 말했을 텐데. 단명하는 인간놈을 위해 좀 더 쉽게 설명해 줄까? 난 옷이 더러워지는 게 싫거든. 자진해서 진흙 구덩이에 빠지고 싶진 않다. 그런가? 나는 당신을 포섭하거나 혹은 토벌하기 위해 왔어. 아무것도 안 한 채로 있는 상태의 당신은 어떤 세력보다 위험하니까. Really? Now there's an interesting take. 그러니까 나와 결투를 해. 거절하기에는 아까울걸? 난 당신에게 필요한 것이 뭔지 알고 있으니까. 아하. 나도 내가 필요한 게 무엇인지 모르는데 나를 본 적도 알지도 못하는 인간이 그걸 알고 있다는 소리인가? 난 너희 혈기들에 대해 알아. 인간보다 오래 살지만 인간보다 불행한 존재들. 이번에 카펫을 새로 바꿨어. 고작 인간의 피로 더럽히고 싶진 않군. 넌 내 저택 밖에서 자식들이 처리해 줄 거다. 혈기들을 시켜서 날 이대로 죽인다면 그 불행의 근원이 어디에 서는지 알지도 못한 채 당신은 평생을 지금처럼 살다가 언젠가 내가 찾아왔던 그날을 떠올리며 후회할걸. 어버이시여, 이자는 제가 조용히 처리하겠습니다. 무기를 들어. 내 결투에 응해준다면 해결사로서 맹세하지. 네가 원하던 것을 내가 줄 수 있을 거라고. Well, this would explain where he got such strange ideas of what fixes are like. 나는 당신에게 나와 무기를 동등하게 맞댈 수 있는 인간은 없다. 물론 혈기도 마찬가지고. 그러면 내가 너와 맞선 최초의 인간이 되겠네. Wait, what was that? Whoa, two badass posts back to back. 흥미가 돋는군. 그 전투는 3일에 걸쳐 치러졌다. 승자는 정해지지 않은 채.
이만 쉬어가시는 게 어떻겠습니까? 3일이 지났습니다. 3일이 지났다고? 해가 뜨고 지고가 3번 반복되었으니 맞습니다. You're a bit of a smart aleck, aren't you? 하지만 아직 승자가 정해지지 않았는데. 어쩔 수 없지. 이럴 때는 서로 충분히 휴식을 취한 다음에 재결투를 해야 해. 그러니까 다시 찾아오겠어. 결착이 나지 않았는데 적을 쉬게 하고 심지어 때를 맞춰 다시 싸운다고? Man, this is ooh. Never thought I'd be thinking of Quella Magica at a point like this. Well, no pretty cure. 이상하군. 그런 규칙은 누가 정한 거지? 해결사의 규칙이야. 어버이는 정말로 그 인간을 돌려보냈다. 자식들을 붙이지도 않고 정말 순수하게. 정말 저대로 돌려보내실 겁니까? 다시 찾아올 거라고 경고까지 한 인간을요? I don't know. She seems like fun. 규칙이라지 않느냐. 또 왔구나, 산초야. 네가 나가서 말 좀 해라. 어버이께서 바쁘시다고. 직접 가서 말하시지 그러십니까? Oh boy, smart ass indeed. 저도 이제 지긋지긋하다고요. 여기가 뭐 그렇게 좋다고 자꾸 찾아오는 거냐? 이왕 올 거, 양손에 간식이라도 잔뜩 가져올 것이지. 저라고 알겠습니까? 확실한 건 우리가 문을 열어줄 때까지 결코 돌아가지 않을 거란 겁니다. 아이고, 내 팔자야. 이제 슬슬 결판을 내셔야 할 시간 아닙니까? 이런 말씀을 드리기는 좀 그렇지만 당신은 인간과 이렇게 오랫동안 겨룰 만한 존재는 아니지 않습니까? 다른 자식들이 수군거리기 시작했다고요. 너도 얼른 가족을 만들어야 난 이해할 텐데. 자식이 속 썩이는 기분에 대해서 말이야. Oh, actually, the other thing it makes me think of is Valvatores, where a promise is very important. Absolutely, always keep your promises or else. 몇 번이나 말하지 않았습니까? 안 만들어요. 너무하구나. 안 그래도 오늘이야말로 끝내려고 했다. 제가 도와드리지 않아도 정말 괜찮겠습니까? 제가 같이 참전하게 되면 손쉽게 이길 수 있을 텐데요. That would be cheating. 괜찮다. 결투라 말하지 않았느냐. 결투는 공정하게 치러져야 하는 법. She's winning him over through conflict. 그거 지난번에 저자가 한 말이지 않습니까? 해결사의 규칙이니 뭐니 소개하면서. 그런데 해결사가 뭡니까? 나도 모른다. 그 후로도 바보 같은 그 전투는 계속되었지. 어느덧 내가 시간을 재고 있더군. 심판마냥. 시간 되었습니다. 아슬아슬했네. 이번에야말로 승부를 가릴 수 있나 싶었는데. 궁금한 것이 있다. 뭔데? 해결사라는 것이 대체 뭐냐? Oh, yeah, this is where it ties in. Tell me stories about the fixers. 무엇이길래 네가 이토록 집요하고 귀찮게 구는 것인지를 모르겠구나. 너는 처음부터 그랬지. 그 해결사라는 건 네 목숨을 걸고 맹세할 정도로 귀한 명예인가? 알려줄까? 그러고 나서 둘은 동시에 무기를 내려놓더군. Right, that's Don Quixote's line, not mine. Sorry. 이제는 아예 기다리고 계시는군요.
그 녀석이 잘못한 거야. 그 이야기를 거기서 끊으면 어떡하라는 거냐? Just like Sherazade. 왔다. 문을 열어주려면. The fault lies with the human. How dare she cut off her story right at the climax? Oh, she's here. Let her in. Yep, Sancho is right. 그럼 거기서 밧줄이 끊어진 그놈은 어떻게 되었다는 겁니까? And so is she. 아니, 그러면 그 남매들은 결국 어떻게 되었다는 거냐? 썩은 동아줄을 붙잡은 그자는 그대로 바닥에 추락하였고 남매들은 행복하게 잘 살았지. 흥미진진한 이야기였구나. 손에 땀이 생겨서 축축해졌을 정도다. 그런데 산초, 너 언제부터 그렇게 가까이 서 있었느냐? 다리야, 네가 지난번에 말해줬던 그곳 있지 않느냐? 놀이공원. 다시 이야기해주지 않겠느냐? 이걸로 7번째. 하지만 영웅담이 실린 책 중에는 놀이공원이라는 것에 관한 이야기는 없단 말이다. 자, 얼른 이야기해주렴. 그곳의 풍경에 대해서. 어린 아이들은 부모님의 손을 잡고 있자니 그들의 표정은 어떠하느냐? 물론 세상에서 제일 행복한 표정이지. I can't tell. Is Barry smiling, or is that just a stilted expression for such a strangely upbeat sound music? 모두가 머리띠나 화려한 가면을 쓰면서 돌아다녀. 그리고 사시사철 흥겨운 노래가 울려 퍼지고 있어. Sure, if that's what you want to call it. 사람들은 모두 춤을 추지. 모두가 하고 싶어하는 걸 할 수 있어. This makes me wonder if it's a W-Core train station. That doesn't seem right to me, but at the same time, I can't tell what this building is supposed to be. 관역 맞추기 게임이라던가 유령의 집에 들어간다던가. 알 수가 없다니까요. 이 놀이기구에 대해서도 말이다. 이건 회전목마야. 각자 말을 타고 빙글빙글 도는 거지. 제자리만 돌아서 무슨 의미가 있다는 건지. 그리고 이건 관람차라는 건데 이 안에 들어가서 모든 풍경을 내려다보기도 하지. Oh, the Ferris wheel. 자기들보다 몸집이 수천 배는 큰 거인을 만들다 못해 그 안에 손수 들어가기까지 한다니. 두려움을 극복하는 현명한 방법이 아닐 수 없구나. Oh, what an interesting interpretation of Ferris wheels. 단단히 오해하고 계시는 것 같은데요. She has a point. 나 기가 막힌 생각이 났다. Unfortunately, I know that I'm going to jump straight back into a combat encounter when this cutscene is finished. 이때는 못 들은 척하는 것이 상책입니다. 그러라는데? 너희 둘은 안 좋은 버릇만 계속 닮아가는구나. Oh, well, you can't blame them for being realistic. 나도 만들고 싶다. 인간과 혈기가 함께 행복해할 수 있는 놀이공원. It works so well for these two. Why can't it work for everyone else? 이름하여 라만차 랜드. 한 발짝, 한 발짝, 한 발짝. 나는 어느새 그 이야기에 같이 빠져들었다. Yeah, you can see her just going clop, clop, clop closer. 나의 꿈 그렇게 스며들었어. That's why she didn't fall to the bloodthirst, because she also wanted to have blood fiends and humans get along. 그러나 곧 꺾이고 내팽겨쳐졌어. 몬처럼 말이지.
보이는 것이 전부는 아닐 테요. 라만차랜드가 나타남과 더불어 사라지려고 한다는 것은 그대 어버이의 마지막 남은 의지일 터. 어버이는 내게 모험을 하고 돌아오라 하며 로신한테를 건네주었지. 하지만 내 이야기 중 단 하나도 진짜는 아니었어. Why not, though? I mean, you've done cool things with all the sinners on the bus. 나는 망각의 강물을 마시는 스스로 만든 방 안에 나를 가둔 채 해결사라는 자들이 나오는 책을 계속 탐독하였다. I mean, the stuff that happened after those books. 그리하여 내 이야기는 모조리 엉터리이고 허풍이었지. 널 또한 항상 말하여오지 않았는가? 정신을 차리라고. 그래, 이제 정신을 차려야 할 시간이 온 거지. Oh, we're getting bitten for neglecting her so much. Oh, good gravy! AoE! Don Quixote Hard Blood Arts 2. Amadeus de Sangre. I can't see when you keep flicking through it like that. Can clash with his skill regardless of speed. Combat start. Consume 200 bloodfeast. Gain 500 shield HP. Oh, good gravy. And presence of a second kindred. While this effect is active, when this unit takes damage, the attacker gains bleed. Shield HP does not expire. She's gained 500 shield, damn it. When conditions are met, gain 3 fragile until this effect expires and this unit gains a new pattern. Clash win, gain extra shield. Clash lose, gain 3 fragile as long as the shield gain due to this skill is active. Okay, so we have to break her shield. And she's going to be sticking down bleed count on us whether we like it or not. 4 plus 3. $16. What do we have to deal with that? Damn it! So we can use lust. Ugh. I need to puzzle out how I want to... So we can beat it with Tepathos Mathos, but that costs us our pride resources. Okay, deal 50% less damage. This skill does not stagger the target. That's good. Let's think it over. I am thinking it. Sloth and gluttony. That gives us a pride resource. It pushes us away from Sunshower though.
I think Sun Shower is more important because we need to get our SP restoration back in order. I might regret this. I think this actually might be our best pick. 떨거지는 잘라낸다. 여행엔 목적이 있었지. Okay, yeah, she's got a blood shield now. Oh hey, our counter skills did something. Anyhow, she has 365 shield, ouch. I'm going to cut the episode here because we're probably going to approach an hour since we're still working on pushing her. We still have this phase and the next phase to go through and a bunch of cutscenes, so until next time guys, take care. I'll see you all around.